ഇലസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ 11 ഡിസിഷൻ ട്രീ അപ്രോച്ചിൽ പ്രപ്പോസൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. L&R Limited wishes to develop new virus cleaner software. സോ വൈറസ് ക്ലീനർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള പ്രപ്പോസലാണ്. ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് വുഡ് ബി 2,40,000. സോ ഡിസിഷൻ ട്രീ നമുക്ക് വരക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് the cost of the pilot project would be 2,40,000. So we can test this proposal for 2,40,000 or we can do nothing. So first decision എന്ന് പറയുന്നത് either to test or not, and to test that we incur a cost of 2,40,000. Presently the chances of the product being successfully launched on a commercial scale are rated at 50%. സോ സക്സസ്ഫുൾ ആകാനുള്ള ചാൻസസ് 50%. സോ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും സക്സസ്ഫുൾ ആകാനുള്ള ചാൻസ് 50%, ഫെയിലിയർ ആകാനുള്ള ചാൻസസ് 50%, 50-50 ഈച്ച്. ഇൻ കേസ് ഇറ്റ് ഡസ് സക്സീഡ്, L&R can invest a sum of 20 lakh to market the product. സോ ഇത് സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 20 lakh ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. L&R has to invest 20 lakh. Such an effort can generate perpetually an annual net after tax cash income of 4 lakh. So perpetually means it is a type of cash flow that continues indefinitely. Annual net after tax cash income of 4 lakhs. So every year 4 lakhs generate in case they invest 20 lakhs. Okay, so 20 lakhs invest ചെയ്ത് 4 lakh per annum generate ചെയ്യാം. Even if the commercial launch fails, they can make an investment of a smaller amount of 12 lakhs with the hope of gaining perpetually a sum of 1 lakh. So commercial launch fail ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 20 lakh ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് 4 lakh കിട്ടും. ഇൻ കേസ് അത് ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ they can invest 12 lakh, പെർപെച്വലി 1 lakh കിട്ടും. 12 lakh ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, പെർപെച്വലി ആനുവലി 1 lakh കിട്ടും. ഈ പ്രപ്പോസൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ ട്രീ അപ്രോച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഇസ് 10%. സോ ഓരോ പോയിന്റിലും A, B, C, and D ഓരോ പോയിന്റിലും നമുക്ക് ഈ ഡിസിഷനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ബാക്ക്വേർഡ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ പോയിന്റിലെയും നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് മോണിറ്ററി വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സി പോയിന്റിൽ നോക്കാം. സോ അറ്റ് ഡിസിഷൻ പോയിന്റ് സി വി ഹാവ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് 20 lakh ആൻഡ് വി വിൽ ജനറേറ്റ് 4 lakh per annum perpetually. സോ ഹൗ ഡു വി ഫൈൻഡ് ദ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ? പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ മൈനസ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. സോ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ്. സോ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു 1+10% ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ, സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ 1+10% ഹോൾ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇത് പെർപെച്വലി ആയതുകൊണ്ട്, അതായത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പീരീഡിലേക്കുള്ളതായതുകൊണ്ട് വി ഡോണ്ട് ഗിവ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ്. സോ ജസ്റ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ. അതിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 20 lakh മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ we will get the net present value or expected monetary value as 20 lakhs. In at decision point D, invest 12 lakh and earn 1 lakh per annum. So cash inflow divided by discount rate, 1 lakh divided by 10% about 10 lakh present value of cash inflow minus cash outflow is invest 12 lakh. So negative 2 lakh ആണ് NPV or expected monetary value. സോ ഈ രണ്ട് ഡിസിഷൻ പോയിൻറ്റ്സും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, സിയും ഡിയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിയിലെ NPV ഈസ് 20 lakh ആൻഡ് ഡിയിലെ NPV ഈസ് -2 lakhs. സോ അറ്റ് ഡിസിഷൻ പോയിൻറ്റ് സി ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദി ആനുവൽ ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് 4 lakh സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. അറ്റ് ഡിസിഷൻ പോയിൻറ്റ് ഡി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റെക്കമെൻഡഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് 12 lakh സിൻസ് ദ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഈസ് ഓൺ ലോവർ സൈഡ് ആൻഡ് ദ കമ്പനി വുഡ് ലൂസ് 2 lakhs. ഡിസിഷൻ പോയിൻറ്റ് സി ആൻഡ് ഡി നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് ബി ദ ചാൻസസ് ഓഫ് സക്സസ് ഇസ് 15% ആൻഡ് ചാൻസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഇസ് 15%. സോ അറ്റ് ചാൻസ് നോട്ട് ബി രണ്ട് ചാൻസസ് ഉണ്ട്, സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ.
So success ആണെങ്കിൽ what is the return, what is the cash inflow? So if it is a success, the cash inflow is നമ്മൾ already calculate ചെയ്തു 20 lakhs. Okay, then failure ആണെങ്കിൽ cash inflow is nil. And what is the probability of success and failure? 50% and 50%. So 50 and 50. So success in the result 10 lakh, failure 0. So total monetary value, expected monetary value at chance note B is 10 lakhs. Okay, so B, C and D points നമ്മൾ evaluate ചെയ്തു. Now A point, decision point A evaluate ചെയ്യാം. So at chance note B, we are getting 10 lakh. Okay, now we can evaluate the decision point A. So first decision is to test the project with 2,40,000 and get a return of 10 lakhs. And the second option is do nothing, invest nothing, earn nothing. So which decision is preferable? First decision, invest 2,40,000 and continue the chain.